Tuombe. Ewe Mwenyezi Mungu ambaye kwa hekima na wema wako umeteua nyadhifa za viongozi na mabunge kwa ustawi wa jamii na utawala wa haki wa wanadamu, tukusihi ututazame kwa neema nyingi sisi watumishi wako ambao umeridhika kutuita ili tutekeleze shughuli muhimu za jamhuri yetu. Tukuomba ututeremshie baraka zako sisi tuliokutanika hapa, na utujalie tuyatende na kufikiria mambo yote yatakayofikishwa mbele yetu kwa njia ya haki na uaminifu, ili utukufu na sifa zako ziendelezwe, na ili kustawisha amani, ufanisi na heri njema ya nchi hii yetu na wale ambao haja zao umezikabidhi mikononi mwetu. Amin. Honorable members, I confirm that we have quorum to proceed with the sitting. Clerks, read the orders of the day. Order number 1, administration of oath. Next order. Order number 2, communication from the chair. Honorable members, the chair has the following communication to make. Honorable members, the chair has the following communication from the Assembly Party leadership on membership of the following committees. Honorable Dorcas Mulugu has the following committees. 1. Human Wildlife Resolution and Social Welfare Committee, serving as the vice chairperson. 2. Budget, Finance and Appropriation Committee member. 3. Implementation Committee member. Agriculture, Livestock and Fisheries member. Roads, Transport, Public Works and Infrastructure Development Committee member. Gender and Culture Committee member. Next order. Order number 3, messages. Next order. Order number 4, petitions. Next order. Order number 5, papers. Chairperson, Gender. Thank you, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, I stand to lay a report of Secretarial Committee on Gender and Culture on the consideration of a petition for the enhancement of legislation on County Act, Culture and Heritage. Thank you, Mr. Speaker, sir. Next order. Order number 6, notices of motion. Chairperson, Gender, move the notice. Thank you, Mr. Speaker, sir. I stand again to move a notice of motion, adoption and approval of the report of the Gender and Culture Committee on the consideration of a petition for the enhancement of legislation on County Act, Culture and Heritage. Mr. Speaker, sir, that this third county assembly adopts and approves the report of Committee on Gender and Culture on the consideration of a petition of the enhancement of legislation on County Act, Culture and Heritage, laid on the table of this House on Tuesday, 14th October 2025, afternoon sitting number 089, and its recommendation therefore. Thank you, Mr. Speaker.
Next order. Order number 7, questions and statements. Next order. Order number 8, procedural motion, alteration of the 4th session calendar. Chairperson of committees. Thank you, Mr. Speaker, sir. I rise to, on behalf of the majority leader, procedural alteration of the 4th session calendar that pursuant to the provision of the Taita Taveta Standing Order 29-2, this House resolves to alter its calendar for the 4th session, regular sessions, as adopted on Tuesday, February 18, 2025, by varying the period for the short recess with respect to the third party of session, so that the House resumes regular sittings on Tuesday, 4th November 2024, to continue with the third party of the session. Thank you, Mr. Speaker, sir. I call upon Honorable Kifuso to second.
sort of issues so that we proceed. So just a few minutes. Honorable members, I propose the question. I now propose the question that pursuant to the provisions of Taita Taveta, Standing Order number 29-2, this House resolves to alter its calendar for the fourth session, regular sessions, as adopted on Tuesday, February 10th, 2025, by varying the period for the short recess with respect to the third part of the session, so that the House resumed regular sittings on Tuesday, 4th November 2025, to continue with the third part of the session. Honorable members, the floor is open for debate. Yes, Honorable Nancy. Thank you, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, I stand to move an amendment on the motion on alteration of the fourth session calendar by amending that the short recess should begin on 23rd October 2025 and end on 4th November 2025. I call upon Honorable Patricia to second. Thank you, Mr. Speaker, sir. I stand to second the amendments on the recess dates. Thank you. Honorable members, I stand to propose the question on the amendment that the fourth session calendar be amended on the short recess should begin on 23rd October and end on Tuesday, 4th November 2025. Honorable members, the floor is open for debate. Motion mover. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, silence means concurrence. I stand to reply. Honorable members, I now propose the question to the amendment. Motion of amendment that the fourth session calendar be amended, well, the short recess should begin on 23rd October 2025 and end on Tuesday, 4th November 2025. Will as many as of that opinion say aye? Aye. As many as the contrary of the contrary opinion say nay. The ayes have it. Now, honorable members, I now propose the question in its amended form. Honorable members, I now propose the question that, pursuant to the provisions of Taita Taveta Standing Order number 29-2, this House resolves to alter its calendar for the fourth session, regular sessions, as adopted on Tuesday, February 18th, 2025, by varying the period for the short recess with respect to the third part of the session, that the short recess should begin on 23rd October and end on Tuesday, 4th
November 2025. Honorable members, the floor is open for debate. Motion mover, reply. Thank you, Mr. Speaker, sir. Silence means concurrency. I stand to reply. Members, I now put the question on the motion in amended form that pursuant to the provisions of Taita Taveta Standing Order number 29-2, this House resolves to alter its calendar for the fourth session, regular sessions as adopted on Tuesday, February 18th, 2025, by varying the period for the short recess with respect to the third part of the session, that the short recess should begin on 23rd October 2025 and end on Tuesday, 4th November 2025. Will as many as of that opinion say aye? Aye. As many of a contrary opinion say nay? The ayes have it. Next order. Order number 9, motion. Debate on the address by His Excellency, the Governor. Resumption of debate. Honorable members, the debate on the address by His Excellency the Governor resumes, having been proposed during the morning sitting. Honorable members, the floor is open for debate. Honorable Jimmy, member for Nanyumbali. Thank you, Mr. Speaker, sir, for the opportunity to contribute to the Governor's State of the County Address. Mr. Speaker, sir, indeed, it was a nice document, and I want to focus my attention to what really seems to matter for the people of Wundanyi-Mbale. And I want to commend the governor for highlighting on his document policy the need for the macadamia plant at HPC. Only that I wish he had gone a step further to put in more emphasis on the restoration of the land so-called HPC. Because in that area where we are putting up the macadamia plant, that land in the 80s was very well utilized by the people of Wundanyi sub-county, not only Wundanyi-Mbale ward, where we had a collection center and a dream to have a value addition center at the HPC area for the processing of horticulture products, so that we can increase the shelf life of the highly perishable products, which happens to be maybe the only commercial product coming from Wundanyi. So, Mr. Speaker, sir, while perusing through the statements, I realize an opportunity to capture it on records that the town and the Wundanyi or Taita sub-county seems not to have much mention in the speaker in the governor's statements. The statement of the county state address that is given. The Taita sub-county in general seem not to feature much. Many of the programs presume Taita Taveta is a semi-arid environment, hence
a lot more emphasis seems to show the semi-arid inclination as a policy document, and if this state of the county is the policy document guiding the county towards formation of other deliberate approaches towards development, then I tend to feel Wundanyi sub-county or Taita sub-county may really suffer in the long run. So I will urge the governor eventually to rethink on the policy guidance, policy statements in terms of spreading out of general investments in the development of all sub-counties, including the uphill. Because I look at the opportunities in tourism, they've not been captured. We've mentioned a lot about tourism, but the opportunity on the highlands tourism-related activities have not been captured. The many cultural centers and opportunity scenic areas are not being captured anywhere, nor are they showing space in any of this. When it comes to agriculture, it's just generally, apart from the macadamia processing plant, very little is captured. So using this document as an expectation for this financial year, for the people of Wundanyi Mbale, we feel a little bit shortchanged. Thank you, Mr. Speaker, sir. Those are my opinions about the state of Taita Taveta County addressed by the governor. Thank you. Honorable Amos, member for Kasiga. Thank you, Mr. Speaker, for giving me this opportunity to comment on the governor's speech, Mr. Speaker. First, I want to congratulate His Excellency the Governor for taking that time and finding it deemed to give us the state of this county that has been long overdue, Mr. Speaker. That is good, and as my fellow honorable member was talking about his particular area, allow me also to highlight on the areas, Mr. Speaker, that were captured on this matter, on this report that highlight the issues first relating to Kasiao, the area I represent, Mr. Speaker. First and foremost, Mr. Speaker, the issue we talked about that I wanted to help and make sure, Mr. Speaker, these matters are captured correctly, because I saw in one of I read through, Mr. Speaker, and there's an area you talked about a functioning sunflower plant in Jora, or sunflower machine in Jora, Mr. Speaker, which is not the case, because I come from Kasiao. I was from Kasiao this morning. I am going back there, unless when I go there this evening, I will find some changes on the same. And from where I sit, Mr. Speaker, I've not seen this machine that has been claimed by this status, Mr. Speaker, that is operational. I know the machine was delivered late last year, but it was, since the very day it was delivered to that house, it has never moved even an inch. It has never been installed. The machine is not functional, it's not operational. And when it is captured here clearly that the machine is helping the community, is generating revenues around the community by pressing the sunflower oil, Mr. Speaker, it is quite misinforming. Maybe the officers who are concerned are misadvising the governor, and people might feel like that the project is being impactful, Mr. Speaker, but that is not the case, Mr. Speaker. So I wanted this matter to be corrected. Let it be known that this machine is still dumped in one of the house in Jora, a personal house. Mr. Speaker, a residence of a house, a member of that community that has come to me severally, inquiring that the machine is occupying the space of his house, of a house, and this machine has been lying there for almost 1 year now. And when I see this, the governor in the speech indicating that this machine is operational, Mr. Speaker, it's quite misleading. And I blame maybe the officers who are in hand with the governor, Mr. Speaker, to give such kind of information, Mr. Speaker. This data is quite incorrect. I was also moved by the fact of the data that we presented, Mr. Speaker, on how much sunflower was harvested and processed in this county. I was wondering how this data was obtained.
Because, Mr. Speaker, when we are dealing with data and we are giving data here, the data should be factual. We should be able to have a factual data, Mr. Speaker. When you tell us several billions or trillions of sunflower have been harvested in this county, where did this sunflower go? Because where this sunflower come from? Because some of this sunflower that I know is being found from our small-scale farmers, Mr. Speaker, some of this is rotting, some of this is getting wasted back at the farmers' residence, Mr. Speaker, and no data has ever been taken. So when this information comes clearly that we have harvested over trillions of, in several hundreds of tons of sunflower, where is this data coming from, Mr. Speaker? I don't want to doubt that, but I feel sometimes we are being so academic to say, Mr. Speaker, I feel this data, Mr. Speaker, has several questions, Mr. Speaker. I also wanted to look at the point of his opening remarks on matters of impactful projects, Mr. Speaker. It does not mean when a project is big is impactful. I don't know who made that conclusion, Mr. Speaker, that the bigger the project, the more impactful it is. I personally don't agree with such kind of conclusion. A project might be small, but can also be impactful. So when you tell me today that I should discourage putting 2 million to build a culvert at Mokasini to allow a road to connect, and he told me that is a small project, Mr. Speaker, and when I do that project with 2 million and I'm able to connect a community that is able to access medical services, that is able to access learning environment, Mr. Speaker, just with 2 million, that can be very impactful than building a huge plant somewhere, Mr. Speaker, that remains unoperational. So I don't know what it means by saying investing huge money can create impact, Mr. Speaker. Personally, from a personal view, I don't really agree that the more money invested, the more impactful a project can be. It cannot be directly related as it's being put in this speech, Mr. Speaker. Maybe this was meant to discourage these honorable members from ensuring that the small amounts that we get from award can be allocated for smaller projects. I personally feel like, Mr. Speaker, as the honorable members from the Taita sub-county was speaking, Mr. Speaker, that unless we have a fair way of distributing resources, Mr. Speaker, you may end up realizing that each time people talk of investing big money in big projects, some others might be discriminated because of they may not be in position to undertake such kind of big projects as being captured here, Mr. Speaker. And I feel what it meant here should not be what, Mr. Speaker, we are feeling that a bigger project with bigger funds is a project that is supposed to create a lot of impact. Mr. Speaker, on the issues of cattle groups that he talked about here and cattle markets, I really expecting that to see how the department has walked the talk of making sure, Mr. Speaker, we are having a livestock market, Mr. Speaker, that is operational in this county. Today you go to Samburu, our neighboring county, Mr. Speaker, they're doing so well. I mean, Kwale, Samburu, Mr. Speaker. You will find a very good market that is in every Saturday. We have gone there, we have done business, Mr. Speaker, people go there doing business. When you go to on the other side of Taveta, there is a market on the Kajiado side, Mr. Speaker, which is doing so well. But I've not seen any market from our side in this county. Even the Izera one, that partner between the Izera and this county is struggling. So when I was looking at this, so I wanted to see what effort this county government has done on the executive side to make sure that we have a cattle or a livestock market that is operational in this county, because this is where most of the cattle, Mr. Speaker, and the livestock businesses undertaken, but these animals are faded away and the market is taken and we lose a lot of revenue from that. I also see about a cattle dip reviving, Mr. Speaker. I really wanted to see even mentioning even one or two, so that we can say there's a cattle dip that has been renovated. Because I have cattle dip that in my area, I have several talks with the county department to see if they can revive some of the cattle dips. This one has not been worked, the talk has not been worked, but when I sit on a speech, I wanted to see even one that has been mentioned, Mr. Speaker, so that we can be able to see. When you look at one of the areas, Mr. Speaker, like the page 21, to be specific, Mr. Speaker, I saw something that I felt like maybe whoever was helping the governor do some typing or correct, Mr. Speaker, some obvious errors can look like we are not very careful, Mr. Speaker, on the bill. There's something talked about the bill, on the youth bill, Mr. Speaker, that was supposed to be, that the thing is supposed to be passed by June 2025.
And we are already in October. So when someone tells us, when the governor says that the bill which is supposed to be passed by June 2025, and you wonder we are in October 2025, and we have not replaced the Red Salvation Fund, then you see that we are maybe not reading from the same script, or we are not reading from the same, we're not in the same county. And I feel, Mr. Speaker, such kind of information should be able to be edited enough so that when they present a state of the county here, we should not be looking like we are colluding. When we look at that page 22, that is page 21, where they clearly say that consequently the Department of Youth Affairs, Sports and Gender and Social Services has initiated the development of the Taveta County Poverty Elevation Empowerment and Enterprise Bill, which will be completed by June 2025. Is it completed or is it being completed? I don't understand. And this one is supposed to be replacing the Data Salvation Fund. I have not seen this bill here. In this house, Mr. Speaker, we're supposed to be completed. I don't know, it was in English here. I don't know whether maybe I missed some session where this bill was passed. So I feel like, Mr. Speaker, I was of the trade giving a status of the county, they should have really made sure they're up to the dates, Mr. Speaker. As I finalize, Mr. Speaker, they also mentioned the ECDs construction projects that have been done in Savala Ward and Kasigao, Mr. Speaker. I want to correct it here, but I've not seen any projects, any development project on ECD centers in Kasigao Ward. I know all the 22 ECD centers in Kasigao, their current state, their current struggles, the needs that are existing, and I've not seen a single construction that has been done in this financial year, even in this regime, of a construction of an ECD center. So quite misleading and misinforming the people, because they may start asking me, some of them are asking me, which is this ECD that has been developed by the county government or has been renovated. Personally, I have not seen that one. Maybe it's another area, but it's still captured here that is Kasigao and Sagala. He was very specific. But Mr. Speaker, this is quite misinforming, and I wanted to make sure that before this one goes unnoticed, I wanted to make sure that it's corrected here, that I have not seen such kind of a development project in Kasigao Ward. Mr. Speaker, we was also, as I finish up, Mr. Speaker, I didn't hear so much about the SHA, because I know this is a newborn. I mean, this is a new baby, Mr. Speaker, that the governor, I still feel like they should really have talked about it, because, Mr. Speaker, among the projects that we're supposed to talk about, you can't talk and miss talking about the SHA. How it's affecting this county, how, Mr. Speaker, we have plans for the SHA, Mr. Speaker. I looked through the health department. I really saw nothing about what stands ahead for us on this SHA, Mr. Speaker, issues. But largely, most of the things I've captured, Mr. Speaker, I feel like they are quite, some of them are quite misleading, especially on the areas of the issues that you're specific, even mentioning areas, Mr. Speaker. So I find like it is quite important that the department should clearly furnish the governor with correct information, because otherwise we might create a crisis, or we might end up misleading the larger public, Mr. Speaker, in terms of giving status of the county, Mr. Speaker. With those remarks, Mr. Speaker, I beg to submit. Thank you. Honorable Taraya. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipatia hii nafasi ili niweze kutoa maoni yangu katika huu mjadala wa hotuba ya Mheshimiwa Gavana. Na Mheshimiwa Spika, ni jambo la kutamawisha sana na jambo la kusikitisha kutoka kwa viongozi ambao wanaongoza kaunti yetu na ambao wanamuelekeza gavana kwa kumpatia gavana ripoti ambayo haiendani na uhalisia ulivyo katika kule mashinani. Kwa sababu mimi nimeona hii ripoti ya gavana, ameandika document nzuri sana, lakini hii document sana sana inakaa kama vile mtu alikaa chini akawa anaandika composition badala ya kuangalia uhalisia wa mambo kule nyanjani. Kwa sababu Mheshimiwa Gavana ameongelea vizuri sana hapa swala la mahali pa kuivishia ndizi, na akasema hichi kiwanda kidogo cha kuivishia ndizi ndio kaunti ilihusika kukupata hicho kiwanda, na kwamba hichi kiwanda kinaivisha ndizi zaidi ya tani 10 kila wiki, na anasema kwamba hicho kiwanda kinaendelea vizuri. Lakini uhalisia wa mambo, mimi mwenyewe ni member wa Tataba kwa sababu ni mkulima wa ndizi, Mheshimiwa Speaker, na kiwanda hichi kiliacha kufanya kazi zaidi ya mwaka mmoja ulioisha, na changamoto iliyofanya hichi kiwanda kisifanye kazi ni kwa sababu gharama ya umeme ilikuwa iko juu sana. Kwa hiyo
gharama za uzalishaji zikawa zimeongezeka kwa hali ya juu sana, ikawa ile biashara inakuwa turufu badala ya kuleta faida katika ile shirika la Tataba. So gavana kuja kusema kwamba kiwanda kinafanya kazi, basi tunawapotosha wananchi na tunawaondoa wananchi katika ukweli, na wanaweka dhana kwamba sisi wote viongozi ni wabovu. Na hata mikakati ikawa imeongelewa, na ripoti ilienda kwa county ikisema kwamba wabadilishiwe huu mfumo wa umeme waweze kusaidiwa na mfumo wa kutumia mionzi ya jua. Lakini hilo swala halijaweza kufanywa kazi mpaka tunafikia saa hii. Kama Tataba tunaweza kushughulika kutafuta njia ya kuweka mfumo wa mionzi ya jua sisi wenyewe, na ile hali tuko na serikali ambayo inataka kumsaidia mwananchi na mkulima wa pale chini mashinani. So mimi nilikuwa napendekeza Mheshimiwa Speaker kwamba ripoti zijazo ni vizuri Mheshimiwa Gavana apitie ripoti yake, aikague moja baada ya nyingine. Otherwise atapoteza umaarufu kwa Wataita na Wataveta, na mwisho wa siku atakuta kwamba hii county anaachia watu wengine badala ya yeye kukaa akiongoza. Mheshimiwa Speaker, mimi pia ni mkulima wa mchele, na wakitajwa wale wakulima wa mchele wakubwa, nadhani mimi nitakuwa ni mmoja wao. Na nimeona hapa kwamba serikali ya county imehusika kuhakikisha kwamba hiyo shamba ya Buruma inaweza kufanyiwa maji yatolewe, mashamba yaweze kupatikana. Ni kweli gavana alihusika kwa sababu hiyo project ilifanywa na NIA, National Irrigation Authority, lakini kinachoshangaza si kwamba nani amefanya. Kinachoshangaza ni ripoti ambayo inaandikwa kwamba tunatarajia tutengeneze heka zaidi ya 30,000 na kwamba kwa sasa hivi kunalipwa heka zaidi ya 18,000. Mimi nadhani tulikuwa tunaweza kulima heka 18,000 ya mpunga hapa Taita Taveta County. Basi katika Afrika ya Kati na Mashariki, basi sisi Taita Taveta County tulikuwa tumeenda katika vitabu tukiambiwa kwamba sisi ndio wakulima wakubwa zaidi. Ukweli wa mambo kwa ground, Mheshimiwa Speaker, hizi hekari ambazo zinalimwa mpunga kwa kufikia sasa hivi azidi hekari 3,000. So pia hii ni jambo ambalo zinatamawisha na kutoa mwelekeo kwa wananchi wetu, na mwongozo kwa wananchi utakuwa mbovu, kwa sababu watajenga sera ndani ya mioyo yao kwamba tuko na viongozi, lakini hao viongozi wetu wanatudanganya. So ni vizuri pia wakati tunaandika hizi ripoti, tuandike ripoti tukiziwanisha pamoja na uhalisia ambao uko kule nyanjani na kule mashinani. Mheshimiwa Speaker, mimi nimeshangaa nikiambiwa kwamba mwaka wa fedha ulioisha kuna mbolea iligawanywa wakulima wa mpunga gunia 2,000 ambao ni metric ton 16.35. Mheshimiwa Speaker, mimi ni mmoja wa wakulima wa mpunga, mimi ni mmoja wa member wa Usu Cooperative. Hata jana tulikuwa tunachaguana tujue viongozi wa Usu Cooperative wapia ni kina nani, na mimi hizo gunia 200 sikuziona. So ni lazima tujue wakati tunapompatia gavana ripoti aje aongee, tumpatie gavana ripoti ambayo ni ya ukweli na wala isiwe ripoti ya uongo. Mheshimiwa Speaker, ukweli wa mambo kabisa, tukipitisha bajeti ya kwanza kabisa ya kiwanda cha mchele, wewe ukiwa shahidi, kwa sababu kipindi hicho nilikuwa nimetoka kwenye kona fulani, nilikuwa nimebanwa fulani pamoja na hili bunge, na nakumbuka baada ya mimi kusuluhisha mambo yangu pamoja na hii county assembly, tulienda pale hoteli moja pale Mwatate, na tulipokuwa katika ile hoteli pale tuzungumzia swala la kupitisha bajeti ya milioni 45 ambayo ni pesa ilikuwa ijenge kile kiwanda na ikimalize, na hiyo pesa ileko kwa bajeti. Lakini inasikitisha kufikia mpaka sasa hivi gavana anaongelea kwamba hiyo project iko 70% kukamilika. Sasa mimi wanauliza, huu ni mwaka wa pili wa fedha unakamilika, project ilishatengewa pesa milioni 45 katika mwaka wa kwanza, na project hii mpaka leo haijaweza kukamilika. Nimeona pia imeongezewa fedha zingine zaidi katika bajeti ya sasa hivi, na lazima tuulizane kwamba inaweza kuwa hapa tunajaribu kukamua mbwa na haya maziwa tutaweza kuyanywa. So ni vizuri tuambiane ukweli. Wale wakulima ambao wanateseka kule mashinani kwa kupoteza malighafi yao, kwa sababu mbali na ule mchele tunaupata, kuna malighafi nyingi ambazo zinatumika katika vyakula vya wanyama, ambayo malighafi tunaipoteza kwa kupeleka mali yetu kule Mwea, kwa kupeleka mali yetu mpaka Tanzania. Na ile hali tuko na serikali ambayo tuliwezesha kwa bajeti na tukaipetia pesa ya kutosha, ile hali hichi kiwanda kijakamilika. Mheshimiwa Speaker, kuna umuhimu sisi kama bunge hili letu la county assembly yetu hapa saa hii tusimame kidete ili tufanye hii serikali kiongozwa na mheshimiwa mstahiki gavana. Kama hawataweza kutembea, tuhakikishe kwamba tumwanyanyua watembee kwa vidole vyao,
ili ile pesa tunawapatia katika bajeti ya kukamilisha miradi ya kumsaidia mwananchi kule mashinani iweze kukamilika. Mimi nimeshangaa mpaka gavana hapa ameandikiwa kiambiwa kwamba hii kiwanda ya mchele ameandikiwa yuko Mbogoni, alafu tena akaikuwa stroke Maho. Sasa mimi nashindwa, sina mpaka na watu wa Maho, mimi mpaka wangu kuna watu wa Bomedi, Maho pia imeingilia wapi? So ukiona hata serikali yenyewe haijui kikamilifu mipaka yake iko vipi ya utendaji kazi na maeneo ya wadi, hapo tuko na changamoto, Mheshimiwa Spika. So kuna umuhimu hawa viongozi wetu katika kaunti yetu ambao wanamzunguka gavana waongoze ufanisi katika utendakazi, waongoze ufanisi katika umakini, ili tuhakikishe kwamba tumeendesha hii kaunti katika hali ambayo inafaa na wala si katika hali ambayo inatamawisha kama vile tunavyoiona sasa hivi. Mheshimiwa Spika, nikimalizia kabisa, mimi nimeona gavana hapa ameandikwa vizuri, akasema kabisa kwamba kuna project ya USAID Stawi ambayo ilikuja kusaidia watu na irrigation schemes ili ziweze kuongeza maji katika mashamba na waweze kuleta ufanisi katika kilimo cha umwagiliaji maji. Na gavana akaambiwa kwamba zaidi ya project ama zaidi ya mifumo ya umwagiliaji 41 katika kaunti yetu iliweza kuboreshwa ili iweze kuongeza maji katika mashamba. Mheshimiwa Spika, mimi nikisimama hapa bila kukosea mahali popote pale katika eneo la Taveta, mradi mmoja pekee yake wa USAID Stawi unakuwa unafanywa kazi, ambao ni ule mradi wa Kamleza irrigation scheme ambayo uko katika wadi ya Mbogoni, na mradi huo ulisimamishwa baada ya Trump kuchukua uongozi. Na ndio mradi usimamishwe, sasa hivi wananchi wangu wa Kamleza wanateseka sana, licha ya kupatia kaunti maelekezo mara ya kadhaa ili waweze kusaidia yale maji yafikie mwananchi aongeze uzalishaji wa chakula, lakini hayo hayajafanyika. Lakini tunapatiwa ripoti ambayo ni ya uongo, ripoti ya kutuongopea kwamba mradi ulifanyika ukamilika, na hiyo sio hali halisi kule mashinani. Mheshimiwa Spika, hiyo ni vibaya sana, na mimi kama MCA wa Mbogoni na wale wananchi wangu ambao wanateseka, hii kumdanganya gavana ni kitendo kibaya sana na ni kitendo cha kutamawisha sana, na lazima tuambie hao watu wetu kwamba waweze kuongoza vizuri, ama tuotoe tubandike wengine ambao watafanya kazi kulingana na mapenzi ya mwananchi na kumsaidia mwananchi na wala si kumuingiza mwananchi katika shimo. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Rose Shingira. Then Mheshimiwa Kimwe. Thank you, Mr. Speaker, sir. I rise on report of the governor, speech of the governor, Mr. Speaker, sir. Whatever we have here, Mr. Speaker, sir, I think somebody did this speech for the governor, but the governor didn't go through it. Because most of the things here are misleading, Mr. Speaker, sir. You find like here in the county assembly, the budget which is brought especially for health, we don't touch anything, Mr. Speaker. We pass it the way it is. But it's so unfortunate once you go to a place like Moi Hospital, you cannot find even a Panadol, Mr. Speaker, sir. Yet here, the governor's speech is saying, health department, it's okay. It's a total lie, Mr. Speaker, sir. One of my colleagues has talked about SHA, Mr. Speaker, sir. SHA is not working. Number two, in this county, the amount of money we are receiving from SHA, Mr. Speaker, sir, I don't know, the governor has direct access to SHA. He can know what kind of amount we receive in this county. We are not receiving sufficient amount of SHA, Mr. Speaker, sir. I'm happy to see the national government today drilling the CS for health, and they said this is not a good thing about SHA. Mr. Speaker, sir, I expected our governor about tourism to talk about like the way skyward they wanted to come to this county. But as you see, the airstrip, Mr. Speaker, sir, which is going to help our economy in this county through tourism, but there is no even launch, there is no toilet, Mr. Speaker, sir. I expected in this governor's speech, there are things like that, Mr. Speaker, sir. Or I can see the governor has negotiated with KWS. At least we have our own person there at the gate also collecting some amount for revenue to help our county. Mr. Speaker, sir, in terms of road, there is nothing we are seeing in roads department. You find there is somebody who has decided to make a road. You approach the Minister for Roads, at least to collaborate with that person to help each other. But there is nothing. All the roads are, most of them, they are not in good condition, Mr. Speaker, sir. We have nothing to be proud of as a county.
Mr. Speaker, sir, on the mining, I expected the governor to talk about the mining, because it's key, even if it's mostly in the national, but here in our county we can benefit. We had this Wanjala mining, which has been of help in terms of revenue here. We expected to see the governor has collaborated with national government so that we see who is going to be mining that mining, we get those that revenue. Since this regime, there is nothing which has been happening in Wanjala mining, Mr. Speaker, sir, which is so unfortunate, and you expect our own revenue to go up. Mr. Speaker, sir, there are a lot of things in this county which are not going well, and you find that things are okay. In terms of lands, there are a lot of things happening, Mr. Speaker, sir. We see the governor has collaborated with the national government to tell us the ideas, what are they going to do about lands. Our people are losing lands each and every day, and we don't know who are these predictors who are doing that. Mr. Speaker, sir, we have investment board in this county. Every time we see the governor having meeting with investors, but we have never seen any project from the investors which has benefited this county. On those few remarks, Mr. Speaker, sir, I think this governor's report is misleading. Maybe if he had a chance, he could redo it again. Thank you, Mr. Speaker, sir. Honorable Kimuyu, member for Maho. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa fursa hii kuchangia hotuba hii ya Mheshimiwa Gavana Andrew Mwadime, Dr. Mwadime. Mheshimiwa Spika, niseme kwamba hii ilikuwa ni hotuba ya kisiasa. Ilikuwa hotuba ya kisiasa. Ukiangalia vile ilivyopangwa, vile aliyoiandika hii kidogo ilikuwa ni hotuba ya kisiasa na si hotuba yale halisi ya kaunti ya Taita Taveta. Mshanga wangu ukiwa ni kumuona mheshimiwa wangu rafiki yangu Taraya akiamsha sauti na wakati tunaona sisi katika mawazo yetu tunajua kwamba wewe ndio umekula ile sehemu kubwa sana ya pesa hii kaunti. Alafu ile ripoti unayotupatia hapa mimi inalazimika nije kutembea huko nione, kwa sababu nimekuwa nikipata sifa nyingi kwamba hata hiyo kiwanja labda nimegawiwa bila kujua. Kwa hivyo nafikiri nitakuja nije kuia kama na shares hapo. Mheshimiwa Spika, kwanza wacha nimpongeze gavana kwa sehemu moja tu kwamba kwa vijiji ambavyo vilipata ufadhili kupitia hii shirika la informal settlement ambao ni KSF, ambao ni kijiji cha Chewa, Majengo Mapya na Bondogo, ambayo kazi ilifanyika, Mheshimiwa Spika, ilifanyika vizuri na tukafanya kazi yetu tukapitisha hapa. Lakini Mheshimiwa Spika, kufikia sasa hivi hao watu hawajapata hati miliki zao, ambao ni jambo ambalo angeweza kuwa anatuambia tayari imekamilika na hao watu mahali walipo sahihi. Hata wakati tulikuwa na ile mkutano na wananchi juzi, waliulizia sana juu ya hizi na kwa hivyo Mheshimiwa Gavana, ningemwomba tu kwamba atekeleza, amalizie huu mradi kwa kupatia hao watu hizo hati miliki kwa ajili ya kuhakikisha kwamba huo mradi umemalizika vizuri. Ile nyingine nimeona, na ndio sababu Mheshimiwa Spika nimesema kwamba hii ilikuwa ni hotuba ya kisiasa, kwa sababu hata unapoamka unasema kwamba watu waheshimiwa walibajetia ama waliweka kwa bajeti zao kwa mabarabara, lakini Mao na akataja Sagala na kwingine hawakuweka. Mheshimiwa Spika, sisi ile pesa tunayopewa tuipangilia hapa. Kazi yetu si kufanya kuhakikisha kwamba sisi kazi yetu ni kuangalia kwamba utekelezaji umefanyika. Sehemu yangu ya Mao, Mheshimiwa Spika, ndio inatoa ushuru mkubwa kupitia zile timbo ambazo kwa zile zinatoa mawe ya ngurunga. Na hizi sehemu ziko na shida mingi sana ya barabara. Lakini wanatarajia kupitia kile kikapu kidogo anapatia cha ward fund, equalization fund. Hicho tu kikapu ndio kianze kutengeneza hizi barabara ambazo zinaleta ushuru kwa mkubwa kwa ajili ya watu wa Taita na Taveta. Ambapo ndio sehemu kubwa ingewekwa mawazo pale. Kama vile alivyofanya Bogoni.
Kwa nini asiweke pesa kupitia pesa ya county ikawa ni mradi wa serikali ya county kuhakikisha kwamba zile barabara zote zimetengenezwa bila kutegemea tu ile pesa kidogo inayotoka katika, kwa sababu hapa alitushtaki kwa wananchi kwamba mwaka uliopita wa kifedha hatukuweka pesa. Ni kweli Mheshimiwa Spika, si kweli, nijaribu kuangalia kuna sehemu zingine zina uhitaji. Lingine pia najiunga na mheshimiwa wangu na rafiki yangu Amos Mkana kwamba kwa nini tunaweka mradi wa shilingi milioni 1 hata sasa hivi unaona tunaweka mradi wa milioni 500,000. Ni kwa sababu mtu tunataka angalau kila nyumba ipate kama ziwa, angalau kila maeneo, kwa sababu mtu hata na eneo kubwa akiangalia naona ili angalau waone kule umefanya upande ule umeguza karao kila sehemu. Mheshimiwa Spika, tusipigwe kwa sababu ya kuwa na tunapoweka mgao wa pesa kidogo katika upangaji wa bajeti hapa, kwamba hiyo pesa kidogo inaleta mabadiliko makubwa na watu kuona wanatambulika. Kumbuka kanaweza kuwa kadogo lakini kakao kazuri. Yetu ni kuomba kwamba wakati tunawapatia tunatenga pesa kwa sababu ya utekelezaji, basi na wao watekeleze kwa njia nzuri na uhusishe watu, ile sifa iweze kumilikiwa na ule mjumbe pamoja na yeye kama gavana. Kwa hivyo mimi naweza sema kwamba hii hotuba kwa kweli ilikuwa ya kisiasa. Next time nafikia ni vizuri atengeneze hotuba halisi ya vile ambavyo Taita Taveta ilivyo. Na pia kwa kitu kingine pia Mheshimiwa Spika, sioni akiongelea juu ya mikakati. Tulipoingia kama gavana aliahidi kwamba ataweka mikakati kupitia nani ya kibiashara ambayo tulioianzisha na tukaipitisha hapa, kwamba itaenda kuhakikisha kwamba tunaenda kufungua miradi, tunaenda kuwa na ubunifu wa kutafuta miradi ili ushuru wetu wa Taita Taveta upande. Kufikia sasa hivi tunaelekea sasa, tumebakiza miaka 2 Mheshimiwa Spika, na ukiangalia kabisa ushuru wetu ni ule wa kawaida. Je, imekuwa ni kuongea ama utekelezaji uko wapi? Ama watu wamekalia nafasi zao za uongozi? Kwa hivyo ningeomba tu Mheshimiwa Gavana ajue ndiye nchini ya hii county, na mengi ambayo tulioahidi wananchi anamtegemea sana yeye, haswa kwa ajili ya utekelezaji. Kwa machache Mheshimiwa Spika, yangu ndio maoni yangu hayo kuhusiana na hizi hotuba ya Mheshimiwa Gavana. Asante. Mheshimiwa Joseph Mwalega. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, nami nimesimama hapa ili niweze kutoa maoni yangu katika taarifa hii ya Mheshimiwa Gavana. Pia nimpongeze Gavana kwa kuja kutoa taarifa kwa ajili ya Wataita na Wataveta. Mheshimiwa Spika, nataka nizungumzie jambo moja tu katika taarifa hii ya Mheshimiwa Gavana, haswa katika idara ya barabara na usafiri na ujenzi. Mheshimiwa Spika, katika taarifa hii ya barabara na usafiri na ujenzi, katika taarifa ya Gavana anasema kwamba hii ndio idara ambayo ni ya muhimu sana katika Taita na Taveta. Na katika idara hii Mheshimiwa Spika, tumeweza kuona katika taarifa yake wameweza kumueleza Gavana kwamba wameweza kutengeneza barabara kilomita nyingi sana. Hata katika culverts wameweka barabara, wameweka vizuri katika hapa kaunti yetu. Lakini Mheshimiwa Spika, hii taarifa sioni kama iko kamili, kwa sababu Mheshimiwa Spika, tukiweza kuangalia katika bajeti ambayo mimi nimeweka ya watu wa Mwatate ward, Mheshimiwa Spika, tumeweza kuweka mafuta, na hapa nikiangalia barabara ambazo ni kilomita zimetengezwa, sioni kama zinalingana, kwa sababu Mheshimiwa Spika, Mwatate barabara hazipitiki, na tumeweza kuweka bajeti kuanzia mwaka ule wa ndani, mwaka uliopita, na hivi sasa Mheshimiwa Spika, bajeti hiyo haijaweza kutumika vile inavyotakikana Mheshimiwa Spika. Na kwa hivyo taarifa hii ya Gavana ambayo amepewa
na watu wa idara hii ya barabara na usafiri, Mheshimiwa Spika, hii taarifa naweza sema kwamba hailingani kabisa. Mheshimiwa Spika, na inasikitisha Mheshimiwa Spika, kama tutakuwa tunatenga pesa ama tutafanya bajeti kwa ajili ya idara hii na pesa hizo hazitumiki vizuri. Mheshimiwa Spika, niko na mfano katika idara hii tumeweza kuweka pesa na wao wanafaa tukiweka bajeti basi wanafaa kwamba ile bajeti imeweza kutumika vile inavyotakikana. Katika idara hii wao ndo wanaweza kufanya mambo ya ujenzi, na tumeweka bajeti ya madarasa ya chekechea ya wale watoto wetu, lakini Mheshimiwa Spika, idara hii haijaweza kutekeleza. Mheshimiwa Spika, vile vile tumeweka bajeti za mambo na barabara kutengenezwa ili waweze kunywa mafuta ama tinga ziweze kunywa mafuta. Mheshimiwa Spika, barabara hazijaweza kuongezeka kwa sababu idara hii haijaweza kutimiza. Na Mheshimiwa Spika, kwa hivyo mimi ninasema ya kwamba hii taarifa ambayo ametoa haswa ya barabara, kwa sababu Mheshimiwa Spika, barabara ndio inafungua hata biashara. Barabara ndio inafungua hata maendeleo. Kwa hivyo kama barabara zetu haziwezi kupitika, Matete pekee yake barabara hazipitiki. Ukenda kaunti katika wadi zingine pia Mheshimiwa Spika, mambo ni hayo. Ukija hapa Undani, Mheshimiwa Mohamed analalamika barabara hazipitiki. Na barabara Mheshimiwa Spika ndio zinaleta maendeleo. Kwa sababu bila barabara maendeleo Mheshimiwa Spika hakuna. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, hii taarifa hii haiko sawa, haiko sahihi, na ningeomba kwamba Mheshimiwa Gavana aweze kuketi kidete na hii idara ili aweze kupewa taarifa ambayo iko katika sawasawa kwa watu wetu. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, mimi kwa maoni yangu idara hii na Mheshimiwa Gavana aweze kuketi vizuri na apewe taarifa inayoenda na zile bajeti zimefanyika ili waweze kutimiza bajeti ambazo tumeweka na pesa ambayo tumeweka iweze kutumika vilivyo kwa ajili ya manufaa ya wananchi wetu wa Taita na Taveta na haswa wananchi wangu wa Matete wadi. Asante Mheshimiwa Spika. So, honorable members, after the chairperson of committee makes his remarks, I'll request that we defer the debate further to tomorrow. For those that who still wish to make their remarks, they can still prepare for tomorrow. Then we'll see if we'll have managed to exhaust members' remarks. Then we can close on the debate. If not, we'll proceed again to next week. Chairperson of committees. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi hii. Nami pia niweze kupongeza Mheshimiwa Gavana kwa taarifa hii aliyoleta hapa kwetu bungeni. Pili, niweze kuungana na waheshimiwa wenzangu ambao wametoa hoja zao ambayo ni hoja nzuri. Mimi sitakuwa na mengi, yangu ni machache, kwa sababu nimeona Mheshimiwa Gavana kama vile mwenzangu mwingine ametangulia kusema ya kwamba hii taarifa alipoandikiwa hakuipitia, na ninaona haya mambo yanajirudia. Hata taarifa ya mwaka uliopita ilijirudia tena, ya kwamba wakulima wangu wa marungu waliweza kupewa tani 2.3 ya pojo. Mwaka uliopita taarifa alisema watu wangu wa marungu walipewa tani 30 za pojo. Mheshimiwa Spika, mimi langu ni kuuliza tu niweze hao wakulima niweze kukutanishwa na wao wanihakikishie kweli waliletewa pojo, maana mimi hakuna mahali nimeona pojo zililetwa marungu hata huo mwaka wa ndani. Kwa sababu ukisema tani 30 hiyo ni container mzima. Ya lori ilikuja hapo ikasambaza mbegu, na niliweza kuona baadhi ya wakulima nikawauliza, wakaniambia hakuna kitu kama hicho, hizo ni ndoto. Hasa labda tuweze kuchunguza zaidi hawa wanaopeana hizi mbegu walipeleka marungu ile iko upande wa maungu ama walipeleka marungu ile iko upande wa Mgange Mwanda.
ama alipelekea jirani yangu Amos Makalo Kasigau. Mheshimiwa Spika, Marungu pia kuna mambo mazuri yanapatikana pale, yanafanyika. Nilitarajia gavana aweze kugusia ya kwamba katika ile fedha zinapatikana kwa kaunti yetu ya Taita, Marungu ward labda inaweza kuwa ndio ward ya pili ama ya kwanza ya kugenerate pesa za county. Kwa mfano tuko na lorry park mahali pale. Nilitazamia kuona gavana ameigusia na akatuambia kwamba challenge kubwa sasa ni barabara imeharibika, mahali pa kuingilia inastahili itengenezwe ndio tuweze kutengeneza fedha kwa wingi ili kaunti yetu ikaweze kusaidika. Nilitazamia pia pale kwangu kwa wodi ya Marungu kuna shida na mambo na mashamba, hususan kile kipande kiko pipeline. Kuna title deed kama 30 mahali pale ambazo si za wananchi wa pale, na wananchi wanahofia kuondolewa wakati wowote. So nilitazamia gavana aweze kuligusia swala hilo na aweze kutuambia ako katika hali ya kuweza labda kucancel hizo title deed ili wananchi wakaweze kuishi pale kwa amani. Mheshimiwa Spika, Marungu pia niko na milima mizuri, iko na wanyama tofauti, tuko na hata na ndege ambao katika sehemu zingine Kasigau hawapatikani, lakini katika milima ya Marungu wanapatikana, na hata kuna wageni wanakuja kupanda juu ya milima na kuangalia hawa ndege na kuchezewa kitamaduni, kula chakula ya kitamaduni. Nifikiri waziri ule wa tourism angekuwa pia amegusia hilo akawekea gavana, ili tuone kaunti hii pia mnaweza kuja hapa na wakatembea na tukaona vile tunaweza tengeneza fedha katika kaunti hii yetu ya Taita Taveta County. So Mheshimiwa Speaker, sitakuwa na mengi, lakini langu sana lile ningeweza kujibiwa mambo ya pojo. Maana mkulima saizi after gavana alimaliza, messages zilijaa kwa simu. Ninaulizwa ya kwamba mheshimiwa, pojo ulipeleka wapi? Na mimi sijui hizo pojo hata nusu kilo sikuona Marungu. Kwa hivyo Mheshimiwa Speaker, yangu ni hayo, na kama itawezekana hayo majibu tuweze kuyapata kupitia upande ule wa gavana. Asante sana Mheshimiwa Speaker. So honorable members, debates on address by His Excellency the Governor will resume tomorrow morning sitting. Let's proceed with the next order. And approval of the report in response to statement sought by Honorable Patricia Mwashigadi on alleged utilization of facility improvement funds without the approval of the accounting officer. Vice Chair, Health. Thank you, Mr. Speaker. I raise to move a motion on adoption and approval of the report in the response to the statement sought by Honorable Patricia on alleged utilization of facility improvement fund without the approval of the county accounting officer, that the pursuant to the provisional of the standing order number 61 and standing order number 2116, this third county assembly adopt and approve the report of the select committee on health and sanitation service in the response to the statement sought by Honorable Patricia Mwashigadi on alleged utilization of facility improvement fund without the approval of the accounting officer laid on the table of this house on Tuesday 14th October 2025 morning sitting number 088, and its a recommendation therefore. Mr. Speaker, I beg to move a motion to Mr. Speaker, Honorable Patricia sought the statement on 17th December 2024 afternoon sitting number 106, that the statement was committed to the Health and Sanitation Service Committee for reporting within 14 days. The committee in responding to the statement wrote to the FOSA CECM Honorable Gifton Mkaya requesting for the response to the statement. The CCM responding to the statement by the letter dated 24th December 2024 referred
CGTT stroke HS stroke CECM stroke LET stroke volume 5 stroke 109. The response was, however, insufficient. The committee therefore invited the current CECM, Her Excellency Christine Kilalo, and the county chief officer, Health Service, to a meeting that was held on 5th August 2025 at the chambers. During the meeting, the current CECM confirmed that there were disagreement between the former CECM and the CCO regarding the trip, which caused the officers who participated in the experiential learning visit in Muranga and Nyeri to be served with a show cause letter. This is despite the department stating that the visit was within the scope of the autonomy of the involved hospital and that the visit was conducted in full compliance with the hospital operational independence, which does not necessitate direct approval from the county chief officer, since the CCO's role is limited to issue of AIEs. Following this contradiction, the committee directed the CECM and CCO to submit all the documents relating to the visit, including the copy of the show cause letter responding to the show cause letter and a copy of an email that stated that the visit was an authorized expenditure. The response was received on 1st September 2025 by the letter reference TTVT/HS/CA/CECM/LET/volume 8/040. Mr. Speaker, sir, the committee reviewed the oral and written submission made by the former and current CECM and CCO Health Service, and hereby responding to the question raised by the statement as follows. One, I would advise that you go straight to the findings and recommendations, lest we spend the whole evening here. Thank you, Mr. Speaker, sir, for your guidance. The committee further finding on the statement sought. The committee in its further investigation found out as follows: that the CCO Health Service on 11th December 2024 in a letter reference to TTVT/HS/CCOH/LET/volume 7/072 and dubbed an authorized trip to Nyeri and Muranga County, written to all medical superintendent and all sub-county team leaders, stating that it had come to her attention that a number of staff purporting to represent the department traveling to Muranga and Nyeri on 8th and 9th December 2024 for 6 days without approval and released by the accounting officer. She further indicated that the action were in subordination and are wrong precedents to that cannot be condoned. The medical superintendent and sub-county team leaders were required to submit the following information to the CCO by close of business 11th December 2024. 1. A list of staff who absconded duty and traveled to Muranga and Nyeri counties without official approval. 2. Explain how funds used to cater for the tour were withdrawn without approval for accounting officer. 3. How the government vehicle GKB 641M left the county without approval. 4. All staff taking part in the visit were also required to report back to their respective station by 12 December 2024 at 8 a.m. and their status reported. 2. On 17th December 2024, the CCO Health Service wrote a show cause letter to the following staff noting that it had come to her attention that between 9 and 13 December 2024, the abscondment duty on travel to the Muranga and Nyeri without approval of the accounting officer and the release from the county secretary purporting to represent the department contrary to the disciplinary manual for public service 2026. The following officers were required to show cause why disciplinary action should not be taken against them within 7 days from the date of the show cause letter.
The participants were Marjorie Waunga, Senior Registered Nurse, Vesu, Dr. Stephen Walunya, County Pharmacist, Luangu Odina, Taveta Administrative Officer, Mwatate Basil, Sub-County Team Leader, Francisca Mrombo, Health Administrative Officer, Vesu, Gontai Kariuki, Health Administrative Officer, Moi Referral, Dr. Mohamed Machi, Medical Superintendent Mwatate, Dr. Rukia Mkamburi Mwawana, Medical Superintendent Vesu, Dr. Matano Omari, Medical Superintendent Taveta, Davis Mwakazi, Assistant Director Public Health, Crispin Mwaimbe, Senior Driver. 3. In response to the Shoko's letter, the officer clarified that the visit was authorized by the CECM, attached copies to the approval letter. They further stated that they were accompanied by the member of the county leadership, including the CECM, throughout the visiting, demonstrating that the visit was official and collaboration with the relevant authorities. They, however, acknowledging the importance of ensuring that all procedural requirements, including notify the county secretary, were followed. The officer apologized and committed to uphold the highest standard of professionalism and accountability. 4. Further, the above general response to the Shoko's letter. 1. Dr. Mohamed Machi, Medical Superintendent Mwatate, and Dr. Rukia Mkamburi, Senior Medical Officer, Vesu Sub-County, acknowledging that the facility they had balance in their previous AIEs and that had been issued with a recent AIE. This enabled them to utilize the vote balance to support the visit from the facility. This is the committee note is contrary to the statement submitted by the former CECM that as of 24th December, no fund has been withdrawn since the CCO had not issued AIEs, and therefore the officers and the body chair were yet to be paid their DSAs. 2. Mwatate Basil, Sub-County Team Leader, clarified that the fund used to cater for his visit he had discussed the matter with the Undanyi Sub-County Health Management Team and were waiting for the letter from the CCO to support the same in terms of claiming as he used his own money as confirmed by the bank statement issued to the accountant and instructed by the CCO. 3. Davis Mwakazi, Assistant Director Public Health. In regards to the vehicle, David Mwakazi explained that he acted under instruction of the CCM, who had already communicated with the driver and requesting that he signed the work ticket to release the vehicle for transportation of hospital board members. 4. Crispin Mwaimbe, Senior Driver, responding that he was performing his duty as a driver as authorized by his supervisor and was in duty as per the vehicle work ticket. Mr. Speaker, sir, the Committee on Health and Sanitation Service have received the oral and written submission by the Health Service Department, concluded that the experiential learning visit was not fully authorized as per the County Secretary memo dated 1st September 2024, referent GOV/TT/ST/10A, Volume 1/1. 2. The medical superintendent for Vesu and Mwatate Hospital confirmed that they had utilized the Facility Improvement Fund balance to reflect in their previous AIEs as well as the AIEs they had recently been issued with to support the visit. The AIEs had not been specifically issued for the experiential learning visit. The committee recommendation, Mr. Speaker, sir, in the view of foregoing, the Committee on Health and Sanitation Service recommended as follows. 1. That all officers who authorize or facilitate the use of the Facility Improvement Fund, balances, or any other public fund for the experiential learning visit without
express approval from the accounting officer and the county secretary be surcharged in accordance with Article 2265 of the Constitution of Kenya 2010 and read together with the Section 1967B of the Public Finance Management Act 2012. 2, that the County Public Service Board, pursuant to Section 59(1)(c) of the County Government Act number 17 of 2012, commence appropriate disciplinary proceeding against the officer who absconded duty and traveled without proper authorization. Lastly, Mr. Speaker, sir, that the Department of Health Service deploy all officers in management position who participated in the experimental learning visit to service delivery points, and that other qualified staff to be appointed to fill their respective management position pending to conclusion of the county CPSP disciplinary proceeding. Thank you, Mr. Speaker, sir. I call upon Honorable Amos Makalo to second the motion. Honorable members, I now propose a question that pursuant to the provisions of Standing Order number 61 and Standing Order number 211-6, this third county assembly adopts and approves the report of the Select Committee on Health and Sanitation Services in response to the statement sought by Honorable Patricia Moshigadi on alleged utilization of facility improvement funds without the approval of the accounting officer, laid on the table of this House on Tuesday, 14th October 2025, morning sitting number 088, and its recommendations thereof. Honorable members, the floor is open for debate. Honorable Rose Shingira. Thank you, Mr. Speaker, sir. I stand to oppose this motion, Mr. Speaker, sir. As per this motion, there is no, last time when the Waziri for CCM for Health was here, actually they clarified so well. And as per whatever is written here, you can see there is no proper evidence of what transpired. I know that the CCM for Health by then granted his or her staff's permission to go to Nyeri or Murang'a. So, Mr. Speaker, sir, the staffs cannot leave the station without written letter or any permission. Mr. Speaker, sir, I see everything here is witch hunting, and I don't see if there is anything to discuss. Thank you, Mr. Speaker, sir. Just for purposes of confirmation, Honorable Rose Shingira, are you member of the Health Committee? I'm not a member, Mr. Speaker, sir, but when they're inquiring with the Waziri Health, I was... Fine. It was yes or no. Thank you. I was just confirming your membership because I'm trying to read some standing order here. Notwithstanding, motion mover. Now that I'm not seeing any other contribution. Thank you, Mr. Speaker, sir. First of all, I want to congratulate my colleague, Honorable Rose, for her contribution. And I don't want to be seen so pejorative for her contribution. No, Honorable Member.
please get back to the right way of communicating in this house. Proceed with your remarks of replying. Thank you, Mr. Speaker, sir. I'd like to congratulate Honorable Member for nominated MCA Rose for her contribution. And I know most of the Honorable Member, they have opened their ear. They want to see and listen my idiosyncratic method of... Honorable Member. You know, you are forcing me to take you to standing orders. And when we get there, you might find yourself headed the wrong direction. So give your simple replies. We are not in a grammar school. Thank you, Mr. Speaker. We are a House of Representatives, and a House of Representatives. You know, resume your seat, Honorable Member. You know, a House of Representatives means that we come from various backgrounds. And, you know, this is not a league of learned or so educated men and women as a basic requirement for you to come to this county assembly. The county assembly, if you want to join as a member, you are just required to present your ID card. That's the minimum. All of us have done that. And just for a fundamental reason that this is a House of Representatives, because if banana farmers in Mbogoni Ward chose one of their members who farms with them banana and rice, and they brought him here, do you want to compel him to know all the grammar that he needs to operate in this house? No, or a fisherman somewhere in Lake Jeep or Lake Chala, they choose to bring a fellow fisherman in this house, you know? Or dairy farmers in somewhere in the hills, in Mwandamgange, and they bring somebody to represent them here. May not necessarily need those heavy, that heavy jargon, and every profession anyway has its own language. So let us not get so much into it. You give your responses, Honorable Member, and we call on the vote. Thank you, Mr. Speaker, sir, for your guidance. I stand to reply. Honorable members, I now put the question that pursuant to the provisions of Standing Orders number 61 and Standing Order number 2116, this third county assembly adopts and approves the report of the Select Committee on Health and Sanitation Services in response to the statement sought by Honorable Patricia Mwashigadi on alleged utilization of facility improvement funds without the approval of the accounting officer laid on the table of this house on Tuesday, 14th October 2025 morning sitting number 088 and its recommendations thereof. Will as many as of that opinion say aye? Aye. As many as of a contrary opinion say nay? The ayes have it. Honorable members, before we adjourn, just to remind you, from today's morning House Business Committee, members resolved that the CCM Finance, CCM Education, and the County Secretary, they should be here, and I'm informed that they are here for the engagement that was pending to do with the vocational training centers bursaries. So you are reminded to stay behind. Honorable members, there being no other business,